Welcome you all students. Let us see about the lesson Unit 5 Prose Tech Bloomers. Tech means technology and bloomers means blossoming. So, தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள் எப்படி உருவாயிட்டு இருக்கிறாங்க, எந்த அளவுக்கு மக்கள் அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த டெக் ப்ளூமர்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த லெசன்ல நம்ம பார்க்க போற சில விஷயங்கள் டீப்பா கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல நாம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுல இருக்கிறவங்க யார் யார் அப்படின்னு சொன்னா அலிஷா அண்ட் டேவிட் அப்படிங்கிற ரெண்டு முக்கியமான ஆட்கள் இருக்கிறாங்க. அண்ட் இந்த லெசன்ல நம்ம டெக்னாலஜி நம்ம வாழ்க்கையில எந்த அளவுக்கு பயன்படுகிறது, how much level technology is useful to our today's society. Teachers are conducting online classes because of technology's support. Dear students, first we are going to learn about the summary of the lesson, Tech Bloomers. This lesson talks about the use of technology to a normal person. Normal person, how they are using the technology in their life. Also, it deals with how the technology empower the disabled person in their day-to-day chores of life, to travel, to communicate, to learn, to do business, and to live in comfort. Alicia and David's life has changed with the use of technology. Technology impacts environment, people, and the society as a whole. The way we use technology determines if the impacts are positive in the society or negative. Dear students, in this lesson, we are going to discuss first how the technology is useful to a normal person, and second point we are going to discuss about how it is very powerful tool to the differently abled people, here mentioned as disabled people. So disabled people அப்படிங்கறவங்கள நாம differently abled people தான் சொல்லுவோம் இந்த காலத்துல. இப்போ இவங்களுக்கு day to day life they are doing many sorts of work nowadays. So they need the support of technology for their traveling from one place to another place. They want to communicate with people and they want to learn to improve their knowledge, and those people are also doing many business, and at last they have to live as comfort life as like us. Dear students, here I have told you Alicia and David's life. These are the two persons, two children. They are differently abled and adapting this technology in their life. It has changed vast. The way we use technology determines impacts or positive. நம்ம டெக்னாலஜியை எப்படி பயன்படுத்துறோம் அப்படிங்கறத பொறுத்து தான் அந்த தாக்கம் அப்படிங்கிறது சமுதாயத்துல உருவாகுது. டெக்னாலஜி யார் கையில இருக்குது, பயன்படுத்துபவர்கள் எப்படிப்பட்ட மக்கள், ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு ஃபார் அவர் லேர்னிங், ஃபார் இம்ப்ரூவிங் அவர் ஸ்கில், ஃபார் கெட்டிங் நாலேஜ் ஆர் கம்யூனிகேட் வித் பீப்புள், டு டூ பிஸ்னஸ், இதெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு வளர்ச்சியை ஒரு மனிதனுக்கு கொடுக்குது அப்படின்னு சொன்னா சமூகத்துல இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறதும் அந்த டெக்னாலஜினால வர தாக்கம் அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பா நல்லதற்கு உண்டானதே, நல்ல ஒரு வரவேற்பை அது பெறும். அட் த சேம் டைம் இந்த டெக்னாலஜி எந்த விஷயத்துக்காக இந்த டெக்னாலஜி பயன்படுகிறதுங்கிறத பொறுத்து தான் அந்த பயன்பாட்டை வச்சுதான் இந்த சொசைட்டில மொத்தமா தொழில்நுட்பம் வளர்ந்திருக்கிறது. நமக்கு அவசியமா, தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்குதோ அதனோட பயன்பாடு அதனோட வளர்ச்சிக்கு உண்டானது, நேர்மறையான விஷயத்துக்கு பயன்பாடானது, இந்த சொசைட்டிஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு உண்டானது, ஒரு மனிதனுடைய லைஃப் ஸ்டைல் சப்போர்ட்டுக்கு இது உறுதுணையா இருக்கிறது, டிஃபரெண்ட்லி ஏபிள்டு பீப்புளுக்கு ஒரு சப்போர்ட்டிவாக இருக்கிறது. அப்படிங்கிறது பட்சத்துல டெஃபினிட்டா இந்த டெக்னாலஜியை நாம கட்டாயமாக வரவேற்க வேண்டும். First of all, we are going to learn about how Alisha's life changed using technology.
Alisha has cerebral palsy and she cannot physically type as fast as she thinks. She is affected with cerebral palsy. Cerebral palsy அப்படிங்கிறது ஒரு பெருமூளை வாதம். ஒரு சிலருக்கு ஐ விஷன் போயிடும், ஒரு சிலருக்கு பேச முடியாம போயிடும், ஒரு சிலருக்கு உடம்புல இருக்கிற நரம்புகள் பூரா பாதிக்கப்பட்டுரும், ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு அவங்களால நடக்க முடியாது. They need the help of other persons. It has changed into the support of technology. Alisha thinks very nicely, but she is not able to type anything, and also she is not able to write anything. But after using a piece of technology called Dragon Dictate, she can speak and the words appear on her screen. உங்களுக்கு தெரியும், we are all using software for many purposes. Here, Alisha with the help of Dragon Dictate அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அவங்களுக்கு உறுதுணையா இருக்குது. அந்த Dragon Dictate அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, யார் பேசுறாங்களோ அவங்களுடைய ஸ்பீச்சை வச்சு அந்த ஸ்பீச்சில் வர்ற அந்த வேர்ட்ஸை அதை வேர்ட்ஸாகவோ அல்லது ஃபுல் சென்டென்ஸாகவோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் சேஞ்சஸ் இன்டு டெக்ஸ்ட். ஸோ கம்ப்யூட்டரில் the affected persons, when they speak, whatever they speak, it automatically convert into text and come on the computer screen. So Dragon Dictate is a software which is helpful to Alisha. What she thought in her mind, she speak, it automatically convert into words and come into the computer screen. She is very happy and she is able to take the printout of the page. This software made her life a change. It made her achieve things she only dreamt of. அவ நினைச்சிட்டு இருந்த கனவுகளை எல்லாம் அவ முடிக்க முடியுங்கிற ஒரு எண்ணம் இந்த டிராகன் டிக்டேட் அவ பயன்படுத்த தொடங்கின உடனே அவ நல்லா கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டா. செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் அந்த குழந்தைக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள வந்துருச்சு. Her teacher told her to do her maths GCSE. At first, Alisha thought she could never do that certification. One of the time, her maths teacher guided her to do the GCSE exam. This GCSE exam is conducted in westernized countries, European countries especially, for the students who are crossing the level of 11 years. General certification of secondary education அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட்ல அந்த குழந்தைங்க தாராளமா எழுதலாம். இப்போ அலிஷாவை அவங்க டீச்சர் ஃபர்ஸ்ட் கைட் பண்ணோன்னே she felt very different, she refused her teacher. But after some days, what happened? Dear students, here we are going to see an important person, Kim, an assistive technologist who introduced Alisha to Dragon Dictate. So அலிஷாவுக்கு இந்த Dragon Dictate அப்படிங்கிற சாஃப்ட்வேரை she has to use அப்படின்னு கைட் பண்ணின ஒரு டெக்னாலஜி கன்சல்டன்ட் யாருன்னு சொன்னா கிம். He is working in school where Alisha is studying. Where Alisha is studying, Kim is working as an assistive technologist. இவங்க யாரு அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க வந்து technology consultant is to provide support to IEP teams by evaluating, acquiring, training and implementing technology strategies for students with disabilities. These persons are working in differently abled, physically challenged and disabled குழந்தைங்க இருக்கிற ஆட்டிசம் சம்பந்தமான ஸ்கூல்களில் இவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஸ்பெஷலிஸ்ட். இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பர்டிகுலர் குழந்தைங்களுக்கு, இண்டிவிஜுவல் குழந்தைங்களுக்கு எந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் அவங்களுக்கு தேவை என்பதை நிர்ணயிக்கிறார்கள். அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அதை எப்படி அவங்க வாங்கிறதுக்கு, கற்றுக்கிறதுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறமா அது எப்படி அவங்க லைஃப் ஸ்டைலில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க அந்த குழந்தைங்களுக்கு. அடுத்தது அந்த பயன்படுத்தும் போது எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸோட அவங்க அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்ங்கிறத ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க பல நாட்களாக. அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிசம் சம்பந்தமான ஒரு பள்ளியில ஒரு ஆசிரியர் மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷல் கன்சல்டன்ட், அவங்க டெக்னாலஜி கன்சல்டன்ட்டை தான் அசிஸ்டிவ் டெக்னாலஜிஸ்ட்னு சொல்றோம். இங்க கிம் தான் அப்படி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. He
he only guided Alisha to use drag and dictateங்கிற சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணா போதும்னு சொல்லியிருக்காரு. It has made her more independent. இப்போ தன் சுதந்திரமாக தனியாக அந்த குழந்தை என்ன வேணா பண்ண முடியும். She is doing now her mass GCSE. So technology has opened up a new world to Alisha and other young disabled. Whoever the people affected with disabilities, with the help of technology, they achieve what they want. If someone has very limited movement, they can control a computer screen with eye gauge. Dear students, many differently abled people not able to move from one place to another place. They are in need of getting help from other people. But some of the students, some of the people are using the new technology, like we can control through our eye gaze. By looking at a particular thing, the screen will change and whatever you want, you will get with the support of technology. Kim works with the 42 disabled students and helps us to use technology in different ways. So, Kim is the assistive technologist, who is the consultant, who is making the student acquiring the knowledge of technology and giving training and help them to implement in their day-to-day life how to use this, and at last he is only evaluating how much level the differently abled people come up and their lifestyle has changed. We are going to see the next person here is David. David was 21 years old. He was born with athetoid cerebral palsy and attended a specialist school and college. This is also a kind of cerebral palsy. He is affected with more nervous system than Alisha. He is not able to speak. He is not able to move from one place to another place. Here David is entirely different, and he had been using a high-tech communication aid since he was 8 years old and has been interested in AAC, augmentative and alternative communication and technology ever since. When the boy was 8 years, he started to use high-tech communication device, which is known as AAC, augmentative alternative communication அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டம், ஒரு டிவைஸ் சிஸ்டம். அதை கம்ப்ளீட்டா டெக்னாலஜியில அதை ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதுக்குன்னே தனியா இருக்கும். AAC is a bundle of strategies which is very helpful to the disabled people, and it helps them what is their need, and it also helps them to communicate. It designs and it decides what kind of software the person need. All them need in one place. The high-tech communication system is AAC. It is a bundle of strategies addressing disabled people, and for individual person it is taking care of. Dear children, with lots of effort and navigation, he learned to use the device. அந்த டிவைஸை பற்றி பயன்படுத்துறது சுலபம் அல்ல. அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு என்றே தனியாக நம்ம நேரமெல்லாம் நிறைய ஒதுக்கணும். இட் இஸ் த இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள். He then used ECO2 with ECO point, making his selections with a foot switch. Dear children, clearly understand this. This AAC is a bundle of strategies, a full systematic device. This device is connected with ECO2. ECO2 is a software, and ECO2 அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொன்னா ஐ கண்ட்ரோல்டு ஸ்கிரீனிங் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ். அதுக்கு தனியா ஒரு லேப்டாப், ஒரு சின்ன ஃபோன் மாதிரியோ அல்லது லேப்டாப் மாதிரியோ அல்லது டேப் மாதிரியோ நம்ம கையில அதை வச்சிருப்பாங்க. அதை பார்த்துட்டு அதுல அந்த ECO2ல என்ன இருக்கும்னு சொன்னா பிக்சர்ஸ் இருக்கும்,
லெட்டர்ஸ் இருக்கும், அல்லது ஃப்ரூட்ஸ் சம்பந்தமான பிக்சர்ஸு, பிளேசஸ் சம்பந்தமான பிக்சர்ஸு, அல்லது பர்சன் சம்பந்தமான பிக்சர்ஸு, எல்லா இமேஜஸும் இருக்கும் அதில். அட் த சேம் டைம் அங்கே வேர்டும் இருக்கும், அங்கே லெட்டர்ஸும் இருக்கும், இல்லை மியூசிக் வேணும்னா மியூசிக்கும் இருக்கும். எல்லாமே ஒரு கலந்த அந்த ECO2ங்கிற ஒரு சிஸ்டம். This is connected with the AAC. The main system is strategic system is AAC. நம்ம வீட்டில் எப்படி மெயின் சுவிட்ச் இருக்குதுல்ல, அந்த மாதிரி இது ஒரு மெயின் சுவிட்ச். அந்த மெயின் சுவிட்சில் இந்த ECO2ங்கிற அந்த ஐ கண்ட்ரோல்டு ஸ்கிரீனிங் கம்யூனிகேஷன் டிவைஸ் இஸ் கனெக்டட். ப்ளூடூத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, ஒயர்லெஸ்ஸாக வேறு விதத்தில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, இல்லை ஒயரில் கூட கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. Dear children, you know very well who are the person affected with this ethetoid cerebral palsy is not able to move from one place to another place. Those people will sit on the chair only. But here David அப்படி தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறான். பட் அவனோட அந்த கால் ஃபிங்கர்ஸு, கை ஃபிங்கர்ஸு கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அந்த கால் இருக்கிற இடத்துலையும் அந்த கை இருக்கிற இடத்துலையும் buttons will be there. This boy will, if David is in need of an apple, for example, I am telling you, the boy will look at the picture through with the ECO2. This boy will just give a gaze to the apple. Automatically the helping person, supporting person will be there on their screen. It will come to, it is the need of the boy. So he will automatically get the boy an apple like that. Whatever may be the instrument, whatever they want, it is changed into, his gestures will change it into the particular object or particular words. It will change, automatically it will change. That much it is connected to the boy, and the device is also connected with the system. With ECO point making his selection with a foot switch. Adha சொன்ன காலடியில் switches வச்சிருப்பாங்க. அந்த switches-ஐ அந்த பையன் வந்து டச் பண்ணும் பொழுது அது எதற்கு உண்டான switch-னு அங்கே கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. So this boy will automatically gets what is his need. What is the need he wants? He will just touch a button. That time itself he receives whatever he wants. David is also a keen sportsman, regularly playing football, boccia, hockey and baseball. He is sports leader and uses his ECO2 linked to an interactive whiteboard to teach PE lesson. He also uses it to speak in complete sentences with syntax. He controls his PlayStation and also plays the MP3 on his ECO2 from morning till night. He says technology enabled him to communicate and be independent, which gives him freedom. Thus, technology has changed his life. He is also a sportsman and he regularly plays football. Boccia is a kind of game. The disabled children, differently abled children, most of the time sit on the chair and play games with the ball, hockey and baseball through computers. He is also a sports leader. And with the help of ECO2 link connected, he will take classes for PEs. He also uses it to speak in complete sentences. So how much the technology is helping to the boy David? He says technology enabled him to communicate and be independent. He is proud of using technology. Now we are going to see about some of the Indian innovations which is more helpful to the physically challenged people. Not only worldwide, we Indians are also very innovative. We are also inventing new items in technology. Latest shows by Crispian Lawrence. The GPS and Bluetooth enabled shows helps the disabled navigate on streets based on instructions from map software on smartphone.
லேச்சல் ஷூஸ் அப்படிங்கிறது காலில் போட்டுக்கிற ஒரு ஷூஸ். திஸ் இஸ் இன்வென்டட் பை கிறிஸ்பியன் லாரன்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க. ஜிபிஎஸ் ப்ளூடூத்தோட கனெக்ட் பண்ணி அந்த ஷூல கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் ஆல்வேஸ் தே வில் வேர் திஸ் லேச்சல் ஷூஸ் so that it is helpful to them to find out which is the place they have to move with the help of GPS. And the next one is Blee watch by industrial designers, specialized watch for hearing impaired. And the specialized watch எதுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா ஹியரிங் இம்பேர்மெண்ட், காது கேட்காதவங்க பயன்படுத்துற ஒரு வாட்ச். அது சவுண்ட் வேவ்ஸ் இன்டு வைப்ரேஷன் அண்ட் கலர்ஸ் கோட்ஸ், சவுண்ட் வைப்ரேஷனை வச்சு அந்த கலர் கோடை வச்சு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் தம் இன் எமர்ஜென்சி டைம் அண்ட் டோர் பெல்ஸ் அண்ட் லிசன் டு மியூசிக். Here the last one, I Jest by Prabhakar, IITM professor. His wearable device tracks gestures of speech impaired people and speaks for them. I Jest is it is also a ring type people are wearing on hands, and it is very helpful to speech impaired persons, speech varadavungalukku, and it is very helpful to convey the message to other peoples. In our country, many disabled persons are showing their achievement. We know the sports person Mariyappan, and also here the worldwide renowned physicist Stephen Hawking is the example of how assistive technology has helped a talented mind overcome physical impairments and contribute productively to the world. இங்க நம்ம ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங்ஸை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா நினைச்சாகணும். அவரு தொடக்கத்துல பிஹெச்டி பண்ற வரைக்கும் அவருக்கு எந்த விதமான உடல் உபாதைகளும் கிடையாது. பட் லேட்டர் அவருக்கு ரொம்ப உடம்பு உபாதைகள் நடந்துருச்சு. அதுக்கப்புறமா ஒரு லாஸ்ட் 50 years completely sitting on the chair only. With the help of AAC, he done many things and productively to the world. Dear students, we are going to see the question answer which is in text. What is the future of technology? The future of technology is beyond our imagination. It is possible with modern gadgets. How many people in India suffer with disability? About 2.7 crore people in India suffer with disability. Who is Kim? Kim is the assistive technologist at Alisha School. How does Kim helps Alisha? Kim helps Alisha to get trained to dragon dictate technology. Why is technology important according to David? Technology enables David to communicate and independent. So it is important to David. Which instrument does David control with his eye movements? Liberator communication device is the instrument which David controlled with his eye movements. What device helped David to move from one place to other? A bespoke switch system ECO2 with ECO point helped David to move from one place to other. Answer the following questions in 1, 2 or 3 sentences. What are the benefits of the internet of common man? Technology impacts the environment, people and the society as a whole. The internet benefits a common man to travel, communicate, learn to do business and live in comfort. Do you think technology has improved communication? How? Yes, technology has improved communication. Alisha, who suffers from cerebral palsy, can speak now. With the help of Dragon Dictate, it made her achieve things which she had dreamt. How does David operate computers with the Liberator communication device? David operates computers with the Liberator communication device which he controls with his eye movements. Which is device are controlled using active controller. TV, Blu-ray and music players are controlled using active controller. Who says these words? I want everyone to know the difference technology has made in my life. Alisha says these words to make the world know the difference technology has made in her life. Which software Alisha overcome her difficulty in typing? Dragon Dictate is the software which helped Alisha to overcome her difficulty in typing.
Name few Indian innovations which are helpful to the disabled and make their day-to-day life easier. Lateral shoes by Crispian Lawrence, Blee watch by industrial designers Nupura Kirloskar and Janvi Joshi of Mumbai, and iGest by Anil Prabhakar, IITM. Is it possible to control computer screen with eye gauge? Yes, it is possible to control the computer screen with eye gauge. This means when we are reading, we can move from page to page using the pupils of our eyes. Dear students, this long time we have seen the question answers inside book at the end of the lesson also. Here I am going to tell you few words which glossary, and it is not at the end of the book. It is inside from the book. Threshold, beginning, minimum. Deprived, disposed. Inclusion, addition. Assistive, serviceable, amazing, surprising, gaze, look, stare. Competent, able, cloistered, secluded, renowned, famous, popular. Fruitfully, advantageously, era, age. Indeed, really. Grapple, fight, impairment, defective, swapping, exchange. Dear students, at last in the end of the lesson, they have asked you 100 to 150 words. Here the paragraph you know all very well. Already we have discussed about in the summary way. That is whether the question may be asked you to write how do we use technology in our day-to-day lives, or technology is boon to disabled. Both are same only. How we are using technology in our day-to-day life and whether it is a boon to us or not. Lesson, Tech Bloomers, theme, technology is important to our life. Necessity is the mother in all inventions. We live in the new era. Technology, it has its impacts on environment, people and the whole society. The way we use technology determines the impact to the society. Banking, shopping, traveling usages are done by technology. We use technology to live in comfort. Nowadays, we use mobile phones, computers, email and video games. We can communicate with friends and relatives. Technology helps us study, get qualification and find opportunities for work. We can control our environment. Now technology is a gift to the disabled persons. Alicia can't walk or use computer, but she can use drag and dictate. It converts her speech to type in PC. David can't walk or move his hands. He operates his PC by eye movement using LC Auto. Technology makes us confident and independent. Dear students, thank you very much. Thank you all.